alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amachama lungi banna yabatukeredde ko tuli ku Mighty Drive njagala okubakodesaayo mu updates farwera kubirege manya gange tegale kyuka ly'eddoboozi lyerimu olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 13 omwezi tuli mu gwa mwenda omwaka tuli mu 2023 nonno negatiddwako Omumbejja Luwedererya n'omugenyi waffe Augustine Ojobile tugenda kanga ate twogera nsonga za politics ensonga za FDC so nno njagala okukubiriza nnyo tunoonyeeko ku Facebook ya live sobola tusanga ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV awo no munnange n'onyumirwa wamu discussion yaffe tugenda kubanga twogera emigozi oba negiri mu FDC olowooza okulonda kunaagenda bulungi olowooza munnange kuli mukutegeka is it a free and fair election obanga bye balwanyisa bye bakola so nno munnange kukubiriza nnyo beerako kibuuzo kyo comment yo suggestion yo mu comment section gikozese bulungi nnyo tugenda kubanga ate tuziyita mwezi comments zammwe in our second hour of the show njagala okubanga ate nkuwa quote of the day awo nno Omumbejja Luwedererya akulamuseeko bwe tunaamaliza ayanirize omugenyi waffe mu butongole. Our quote of the day is to learn who rules over you, you simply find out who you are not allowed to criticize. To learn who rules over you, you simply find out who you are not allowed to criticize. Nga omanya munnange yalaika yatufuga tagambwako tanyinyezebwa takola nsobi emunamanya ndi oyo muna yalina obuyinza obwekomekeredde wasiza otya liri namuna atulemesa okubuminja ku bantu obakola ensobero tetubagandeko omugambako munange ebiddirira awo omaze okumugambako oyinza obutabyagala. Thank you so much for that quote. Abagala okugambagamba ku bannaabwe naye ndowooza mutegeere nti waliwo abagambwako n'abatagambwako so awo wenyini wenjagala obabuulizaako mwasuze mutya abatulaba olunaku olwaleero olunaku lwakusatu akasana kakedde okwakata nsubire ozuukuse bulungi okusobola okuba nti ate ogenda okuyiiya obulamu bw'ekibuga busobole okunyumira nga tolinamuko ku kasente akakubeezaawo. Nze Omumbejja Luwedererya era nga mu studio situtudde n'omukulu Augustine Ojobile tugenda kuba twogera ku biri mu kibiina kya Forum for Democratic Change twagala tumanye akkiririza mu bukulembeze obuliwo oba tabukkiririza ngawe tuba tutandikira discussion yaffe olunaku olwaleero naye nga gwe alina kyoteesa kyobuuza kyonna genda butereevu tuli butereevu ku peje zaffe Alternative Uganda teekayo comment yo Mumbejja Farida ajjaze tusomera kati tunaba kubanga tuwunzika naye ng'ate ku YouTube tuli The Alternative Uganda okusaba omusali subscribing na YouTube channel yaffe tutambulire wamu otegeere bye tukola ate obeere ekitundu ku programs ennyuvu ennyingi ze tulina mukulu Augustine amusa kupatulaba. Balamusizza okusookera ddala njaga kusiima abateesiteesi aba programu zaffe era mu ngeri y'emu nsiima abo abateekako ka data ku ssimu zaabwe okusobola okuwuliriza ensonga eziba zivudde mu Alternative Digital. Mannya gange Ojobile Augustine era nze secretary w'ebyokulonda mu kibiina kya FDC nga mu kaseera kano
tutuukidde ddala mu kaseera akagenda okulonda National Executive Committee. Kano ke kakiiko ak'oku ntiko ndowooza yenna ka namba 3 mu mitendera egy'obukulembeze bw'ekibiina kya FDC. Era kasalawo nnyo kuba mu ssemateeka kaweebwa nnyo obuyinza okuba nga ke kaddukanya emirimu gy'ekibiina kumpi buli lunaku nga kayita mu secretariat. Awo twagalira tumanye nga tunaba kweyongerayo ku biri mu kibiina munda. Okubiriza mu bukulembeze obuliwo obwa mutuuko ne secretary general oba naawe oli ku sayidi eri endala. Kye tusooka okutegeera kiri kimu nti FDC eriemu. FDC erina obukulembeze era mu ngeri y'emu olw'okuba ffe ndowooza politics tumulaba mu ngeri ey'enjawulo. Tulowooza nti ne bw'oba tokkiriziganya na muntu olina okuteekawo embeera eri democratic in nature ekusobozesa okufuna omukulembeze oyo gw'oyagala. Kuba kibaddewo si gwe mulundi ogusoose nga pati ekyusa obukulembeze. Kuba 2017 Amuriat Oboyo okujja yavuganya ne Jeno Mugisha Muntu. Era waaliwo obutakkaanya obwali buloozebwa nti abantu bandibadde oba abantu tebaali basanyufu olw'obuweereza bwa Jeno Mugisha Muntu. Amuriat kye yakola yagenda n'akunga abantu bagende mu kalulu era n'amegga Jeno Mugisha Muntu. Tewali yagaana omwe obukulembeze. Oyo democracy ali mu FDC. Gwe tugezaako okuzimba so tekiriiko kukkiriza mu muntu oba obutakkiriza mwoli. Naye kiri nti FDC erigezaako okuteekawo omusingi ogw'obukulembeze obwa demokrasiya okuzimba kiri kyennyini abantu kye baalemerwa okutegeera nti we tuba tuli mu kye bayita growing democracy nti wabeerawo ebintu ebikolebwa bingi ate bye tuba tulina okuyiga nti democracy kyeki if it is the leadership of, by, through the people. Kitegeeza kiina okukula. Abantu balina okukitegeera. Abantu bategeere nti nze wemba njagala obukulembeze nina genda mu bantu. Abantu abo bateekeddwa okunonda. Ate we baba bannonze akakiiko kali akalonda kanangirire ng'awangudde. Kati FDC mu kaseera kano ekyo kyezimba. Era electoral commission yaffe ebadde nnyo ya nkizo okukumaakuma abantu okubazza wamu kuba twava nnyo mu mawulire. Buli omu yali aganye otudraginga mu mawulire tugende mu mawulire naye we tried as much as possible to stay out of media because tumanyi bulungi nnyo omulimu gwaffe gwakuyamba ku balansinga buli side. Wobeera noono kati ekirungi ntudde wakati muli wano. Mwe baani bw'ogamba twava nnyo mu mawulire mwe baani abava? Nkugambye electoral commission. Okay. Electoral commission twafuba nnyo okulaba nga tetuvaayo genda mu mawulire. Because buli omu yali agala atudragging into media. Yes. So nga bwe muli wano muli babiri kinkoze bulungi nti oli ku ludda luno n'ono ali ku ludda lw'eno. Naye ate alabika ali ku side yake ebinze ndi ku ya power. No, siri kuleeta mbeera ya ani ali ku ludda ki. Tugeze, just nanti tugeza. Kyengezaako okuleeta kyanjawulo ku ekyo. Kyanjawulo mu ku ekyo. Kyenjogerako kiri nti we tubeera nga tuli mu bukulembeze tuvuganya. Yes. Electoral Commission etuulira ddala wakati nga wentudde. Omulimu gwa Electoral Commission ogusooka guli nti gwa ku protectinga image ya institution. Yeah. Kati kuba gwe buli lwojja oyagala kola ebyo ebikuyamba okuwangula. Bwe kiri. Noono bwajja ayagala kola ebyo ebimuyamba okuwangula. Naye nga byonna bijja gye ndi. Kati nze omulimu gwe nnina
gwa kusooka kwetegereza ekibiina kyange FDC kifunamu kitya. That is the interest. Era mbeera bwentyo olaba olwaleero mbeera mukwano gwo enkya nembeera mukwano gwono ayina interest ya party kuba kati olwaleero gwe wojja n'ekikyo nekijjira mu layini eyo gye mbadde ntambye mugamba awo Ojobile akola bulungi emirimu. The next time bw'okwate ono wajja nayesanga mu layini Ojobile mulungi naye kati mu kaseera ako ono waaganira nti Ojobile mulungi gwobeera onyiiga bwe kiri ono wasanyuka ng'ono anyiiga naye ng'ate byonna bijja mu electoral commission. So bwe bityo ebibeera and that is democracy. So you see twina environment enachalinga nnyo omuntu kye yandikoze mu kaseera ak'ebyokulonda. Kati kaseera kano FDC ebadde nnyo mu negative publicity. Yes. Ate ng'ebimu ku byo biri mu kulonda. So we bibanga biva mu kulonda institution institution y'ebyokulondesa mu FDC omulimu gwe balina okukola guba gufaanana gutya kye kintu ekikulu. Kati ffe awo buli lwe tutuula tugamba tetujja kwogera kino tetujja kwogera kiri boka boogere ffe katugende mu maaso n'omulimu tukole ekyo ekyetaagisa. Oze n'oyogera ku demokrasiya n'omusoosowaza n'ogamba tolabanga obutakanya obwaliwo ng'abantu tebakkiriza mu bukulembeze bwa Jerome Mugisha muntu baategeka okulonda. Kakati bw'oyogera demokrasiya n'omuteeka ne kulonda nti omuntu omulonde isi n'ekulangirira kwaba ayiseemu. Should we say tulina demokrasiya mu nsi yaffe Uganda? Because era okulonda kutegekebwa abantu ne bakungibwa okugenda okulonda era ne balonda era ne balang isi nerangirira. Tugambe nti tulina demokrasiya mu Uganda. Kakati kyenkunyonyodde nsobola okwongera kitangazaamu. Yes sebo. Kuba nkugambye ffe tukuwa eddembe okukola politics wo osobole okunoonya akaluluko. Ffe nga akakiiko kyova tetubadde na mawulire solo baleka buli omu azannye kyasobola. We tugenda mu bantu ne bakulonda. Scenario gy'oli mu kuleeta yanjawulo mu ggwanga muno nti maybe nkinyonyole mu kind of electoral management bodies. Yep. EMDs. Kuba tulina systems ssatu eza electoral bodies. System esooka eri gye bayita the independent electoral management bodies. Kati independent electoral bodies zezo eziba zemanaginga financially sente bazikwata ne baziteekawa gye bali beesalirawo ne bakola bye baagala. That is the system gye mulaba eri mu South Africa, yeri mu Indonesia, yeri mu Nigeria. Ensi era musobola okukiraba nti bo enonda yaabwe somehow eyawukanamuko. Kati ne wabeerawo n'ezo eziri mu bodies naye nga ziri mu system ya government nga zibeera muli eri munda ne wabeerawo ministry emu gye bateeka in most cases babeera Ministry of Internal Affairs gye babeera ne batuula eyo eno wansi babeera balinayo emirandira naye nga mitono. Kati emirimu gyonna egisinga giyita mu ministry eyo era kitegeeza wootunuulira kati bodies ezebbiri enkola yaazo zaawukana. Tinze wemba nsazeewo ali independent kigenda kwawukana nnyo n'oli ayita mu ministry kuba ye waaba ayagala ssente balina ziteeka mu ministry eyo basobole okuspendinga. Kitegeeza ogenda kuwandiika kavocha munnaye mbadde nsaba ku ssente nsobole okukola emirimu gino. Kati oli yasalawo ng'omuntu okay nga institution kwabeera ne bode yaabwe ate nga nnene nga zipaka wansi. Ono babeera wali waggulu ne bakola emirimu eno wansi bakubayo bukubi kasimu kakati enkya tugenda kukola kino. Tewabeerawo kiri streamlined and that is
what America uses, that is what UK uses. N'ensi ezo tulowooza nti zirina demokrasiya mu nsi yonna. Kati ne tubeera ne mixed abakozesa byombi. Aga nti ndowooza tujje ebirungi eno n'ebirungi ebiri eno tukoleke tubigatte. However, lwaki ekyo nkireese osobole okulaba nti ki ekidrivinga the processes mu kalulu engeri electoral commission gyeba ekolamu emirimu gyayo. Ki ekiba drivinga? What drives them? The system matters a lot. Bali mu system ki? Kika ki? If they're in this system of mixed, kitegeeza nabo bennyini bajja tuuka akaseera nga tebamanyi kyakola. Babeera nga bali mu system eri independent. So ebisinga kye basazeewo kye kiba kikola. Bano abali mu ino eya government, if the institution of the government is very weak, it will affect the outcome of the election. Yeah. So this is where we are. Now, Uganda, naffe bennyini tetumanyi Uganda kyekozesa. Kuba, it is not under a ministry. Yeah, it is not under a ministry. They have appointment from the executive head. Then they report to parliament. So wetugwa wenyini kizibu nnyo. But also the way our elections are managed. Look at the most recent campaign. I think they campaigned for about 56 days for a president, campaigning in 56 days. And then out of the 56 days, one of the presidential aspirants, Patrick Amuriatoboy, was arrested 52 times. Now, it means he only campaigned 4 times, freely, 4 times. Now, that campaign cannot be really called free and fair, but by all dimensions. Okay? In 2016, okay, maybe far back, even in 2006, that was the first campaign Dr. Besigye was an FDC candidate. He campaigned for 2 months while in prison. He only campaigned for 1 month while out of prison. Now, even such kind of a campaign, an electoral officer does not feel ashamed to alter the results. So this is the kind of thing we are talking about. That for us, FDC, we give you the freedom to go and campaign. We don't hide the delegates from you. Nekuno okulonda kwe mwategeka okwakagwa districts ezimu ezigamba nti tezaalonda bachairman abamu aba LCF abavuddeyo ne bajjamu chairman Birigwa Obwesigwa ne bajjamu Salamu Musumba ne bajjamu Bukyasamazaga Roland Mugume nako mwakutegeka mu butuufu bwako era lwaki districts ezimu zigamba nti tezaalonda. You see, bakugamba, I can give a quote, more or less a quote, but I can also give a political quote. That's okay. It is that, you see, politics is war. Politics is war without bloodshed. Lutalo omutali kuyiwa musaayi. But war is politics with bloodshed. And osobola odinyonyoka saga nkuleke mukubo. But here what we are trying to say is that what happened in FDC is that different players sought to use different approaches in order to have leadership. However, the same players were in one of the meetings which took decisions to have these elections carried out. Okay. Because in 2022, last year, that's when National Council sat and resolved that chiri kye twasalawo 2-2
kuba 2020 waliwo okusalawo nti tuwongereyo ekisanja ky'abaana abaliwo emyaka 3 era bakikola ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwe 10 2020 kati era omwaka oguwedde ne baddamu ne batuula ne bagamba emyaka 3 gigwako omwaka gujja wateekeddwa okubeerawo ki okulonda National Council etuulibwamu bachairpersons ba districts bonna be baaliwo ne baleeta ekiteeso ekyo era ne kiyita we kiyita Electoral Commission eba erina omulimu gumu gwa kuteekateeka road map n'okuteekateeka ebyo ebijja okugobererwa nga akalulu ako kagenda mu maaso era n'egenda mu maaso n'ebiteekateeka n'ebitwalira National Executive Committee. National Executive Committee yeyina obuyinza obusalawo bino bitereeze bino bikyuseemu wano kola bwoti road map eyo tejja kusobola kuyamba kyusamu wano ebintu ne bitwalibwayo era ennaku z'omwezi nga 12 ogwokutaano omwaka guno ne biyisibwa aga nti ndowooza kiteredde mukole ki mugende mu maaso mu kalulu so simanyi kirowoozo gye kyava mu bamemba abamu ne bagaa nti banaye temukola ki temwetaba mu kulonda kati Electoral Commission awubeera tulina kyobanenya kuba eri wansi National Council tabamiruka wa bachairperson yali ekiyisizza ne baleeta n'ebintu nga ssemateeka w'abalagira ne babiteeka mu National Executive Committee. National Executive Committee nayo nekola ki nebiyisa kati ekiba kiddako kuteekateeka ki kalulu kati gwe bw'ogamba tokaagala ezo ensonga zibeera zizo teziba za pate nti abantu abamu bali handpicked tewali kulonda bajjanga abantu kati ng'erukuli ne batulangirira gundi yayisemu naye nga tetulonzeeko tetumanyi naayisemu olwokuba tawakanya bukulembeze buliko ne mumulangirira bino ebintu bye tulina okuyiga mu bintu bino ti nkiwa districts ntono nnyo mwosobola ogamba nti ngenda kuyita aba FDC ku kyalo ne bawera 10 ku kyalo ne bawera bameka 10 n'okusanga 50 bayinza okubeera olutalo ku kyalo waliwo n'eraalo nga tetulinaamu memba n'ebyalo ebimu nga tetulinaamu memba n'omu nga it is zero and that is understandable in such a setting kuba we have so many political parties you can hardly have a village with more than 100 people but you can also have a village with 0 membership naye ate kati tutuko wano mu Kampala metropolitan nakyo kisobokera ddala actually kyemba mumanya in 2020 one of the biggest districts that lost membership of FDC is Kampala. Ekyo esaga tuddawo okusiiga kazigo musimanyi biki no we lost membership in Kampala because of the coming of Nup. Ekyo kituufu. So don't expect to have even 30 people in a village nga ba FDC we baba we bali lwaki power yafunanga obululu busatu. Does it mean nti bwemba FDC nina inachi kyembuuza kyogamba mwayina ebyalo nga kuliko wa FDC omuwagwe mulina okulangirira kati kyenkugamba because I want to give you a bigger broader understanding of what happens in elections and democracy in general. If I had 20 members in a village yes and out of the 20 be informed that as a party tulina ebifo 26 ebirina okulondewa ku kyalo kuba tulondayo 8 atulonda 9 kuba ku kyabakyala ne tulonda 9 ku kyabavubuka ne tulonda 8 ku mainstream wobigatta those are 26
positions. Now, you have 20 members in a village. The 20 members you have in a village, tubadde n'embeera ne baddewo. Ogamba nti temugenda mu kalulu. Naye agamba tugende mu kalulu. Let us say the majority in that village have said tetugenda mu kalulu. Maybe 12. Say that tetujagenda mu kalulu. Obeera osigaza abantu bameka? 8. What do you do with them? Benyini bowe ebifo. Democracy, majority takes over. You see, in a democracy, the majority it decision is a is what we program consider. that we are in elections. So if you have decided not to participate, it is your right. Nobody forces you. Ababa basobodde ogenda mu kalulu. Baba bagenze mu kalulu ate ne beetabamu babeera batono baba bajuza ebifo ebyo babeerondamu nga bo because I am here nze byalo ebisinga saabituuseemu think nyinza okuba nagenze mu byalo ebitawera na 20 but we have over 70,000 villages but I as at the center I might have reached in about less than even 20 villages but I did not even go there to organize an election tubadde ne ba supervisor abava mu district says be babadde ba managinga akalonda side ne ba supervisor atenga bava ku district abalala ne babeera ku parish ababa ku magombolola ababadde ku parishes babadde ba managinga village elections ababadde ku magombolola ne ba managinga byonna parish ne sub county kuba fe tuva wansi no jango oyambuka. So if you have 10 villages, and out of the 10 villages, you manage to get maybe more than 5 members in the leadership. You can have gaps. As I've told you, waliwe byalo between 0 membership. So if you have 8 members who are on the executive, kitegeeza, you now have obo ine byalo 10. Ngoina abantu 8 buli kyalo. Kitegeeza you've already acquired 80 people. Who will now gather and vote the parish. Kati ku parish wetugenda okufuna abantu atenga byonna biri full. Olyoka ogende kuba twetagera abantu 26. Ne kugombolola abantu 26. Kitegeeza wano ku kyalo wali omulimu gw'amaanyi. Oyinza obutaba na membership ku byalo nga 2 out of the 10 nobeera ne membership ku byalo 8. Now these people who want to go on with the process, you do not step on them because the institution ruled tugende mu kalulu. Awo wenyini ekibuuzo kyono wenkireetera saagala tuve kweno ku topic ate nkisome. Agamba nva nnungi okuveeluzira yagamba bamulondera n'ategeeza ekifo we bamulondera naye abamawulire okutuuka mu kifo ekyo nga tewabeerangawo okulonda kwonna ng'ate yagamba nti yafuna obululu 3. Moses Okwera was hard calling people who were not voted but appointed and coached them what to say to the media. How can you convince the public into okulonda kwaliwo? In Namutumba, there is a petition challenging district election, but instead the petition wasn't heard. Instead, prudently okayed the exercise. Okay. Ensonga ziri 3 za raisinga. Esooka yanva nungi. Eyokubiri yokwera okokinga handpicking let me tell you one thing. It's just a replica of what I've told you. Because if we are more than 20 in a village and the majority in the village set tugenda agenda mu kalulu and then the few who have gone into the elections go. Your role is to petition that the thing did not happen well. We have cancelled some elections. We have, as an electoral commission. Only that now in Bagambi we decided not to be operating on media because tutegeera what media does to a political organization when it decides to destroy it. Katisawa zino FDC erimu bad light. The only redeemer is electoral commission. Because we have decided to be out of that and we are doing our work. We have cancelled some elections. Okay. And new elections are going to take place in some districts. So this is very, very clear. One of
People wanted to go to media. Nobody petitioned. They went to media. Nobody has petitioned us about Okwera, about... We also hear things that... You cannot operate on hearsay. No, we hearsay. don't operate on hearsay. And then the Namutumba issue, I don't know who has petitioned. Namutumba. I have not seen a petition from Namutumba. No. Because it would have been very clear that we have got a... Yesterday, I had a full delegation from Namutumba in our office. They were there, and I have not had any of them talk about the petition. And we had even the electoral supervisor who had not brought his returns. He only sent them on our email that, yes, this is what we voted. And yet now he brought a bundle of the returns. Now, so I don't know who has petitioned, but maybe no, never a very all of us are FDC. Okay, you give a petition to the Electoral Commission, let Electoral Commission give its verdict. Okay. As I've told you, we have cancelled elections. One of them is Padel District, and our commission has gone there today to harmonize the teams and see how they can reorganize themselves. Bana abantu bemwalonda kale abamu bebajweteka ku bifo bavuddeyo ne beekolamu meeting ne agamba kati fe birigwa tumujjemu obwesige ne samusumba powers ejjamu abantu bano obwesige bajijjawa. You see, I am not going to discuss those differences. Kuba ne meeting yeffe tetwagiwadde mu Electoral Commission. Yabadde meeting yaffe fe tugenda maaso n'okufuna nomination for n'okugaba nomination forms ku bifo ebya National Executive Committee. Kuba we twagaliddewo olwajjo saa 11 twabadde twamaze okufuna abantu 153 abaagala ebifo ebyenjawulo nga mu bifo byebaagala ebifo byebaagala okutwaliza mbiri nga 38 bibavuganya. Kati laba omulimu Electoral Commission gwelina abantu olina 153 abaakajjayo kyokka tukyalina paka lwakutaano okujjayo forms. Kati ennaku we zinaggwerayo simanyi bameka be tujja kuba nabo. Ate nga abantu bano abajjayo forms bamemba ba kibiina ate abasinga ku bo be bano ababadde mu bukulembeze obwalondeddwa mu districts na constituencies. So beba abantu betuli kwogera kuba so eze endala simanyi onaga kujja mugundi obwesige naffe tulina petition batuteekako petition ng'akakiiko. So naffe tuli kulinda ddirwe banawuliriza oba naffe banatuyita mu kakiiko tugende twewozeeko. So naye don't you think nti okulonda kuno kwalinzeeko ne musooka mugonjoola differences eziri mu kibiina because oyogedde wali n'ogamba nti bwe kibanga ekyalo kiriko abantu nga babiri abantu 20 aba FDC 12 ne bagala tetugenda kwenyigira mu kalulu oba oli awo olw'ensonga zino eziriwo then omunana ne gwenyigira. Don't you think mwali soose kumaliriza nsonga ziri ne mulyoka mutegeka okulonda? Nanti kyoba omanya FDC eri body esobola okuwaabirwa oba nayo esobola okuwaaba. Ekintu we kiba kiyisiddwa kiba kirina kuba kiteekebwa mu nkola. We kitateekebwa mu nkola memba yenna alina obuyinza okutwala FDC mu mbuga. Kati gwe teweteeka mu mbeera ng'akakiiko okutwalibwa mu mbuga ate bakusingireyo. So mwe mukola kwejjako olw'okuba temwagala batwala mu mbuga z'amateeka. Okola ekyo ekiri mu ssemateeka. Kuba kyayisibwa ate nga kyayisibwa mu organ eya party. Nga Neeke bwe yatuula neyongezaayo ekisanja ky'abantu bano for 3 years. Yes. Neeke yali tesobola kutuula neyongezaayo okulonda kuno for some time oba myezi 3 we were also operating under illegality because lwaki tebwatwalibwa mu mbuga then if they operated under illegality? We were operating under illegality olw'okuba wano
ogwo mwaka gwennyini we waliwo enkyukakyuka mu ssemateeka eya Political Party and Organizations Act because of COVID. So at this time around there was no reason. Wogamba bwotyo there was no reason oba kyogedde bubi. Waliwo obutakwatagana mu kibiina, that is a reason enough for you. Tekikwatagana na ssemateeka oli. Tekikwatagana na ssemateeka oli. Bakugamba every 5 years. You must go into polls and change or renew your leadership. FDC yasembayo ku renewing its leadership in 2015. Kati 2015 twali tuteekeddwa okuddamu mu 2020. Yes. COVID wagira ne wabeerawo enkyukakyuka ezajja ne twongerayo. Kati kiba kitegeeza mu buli ngeri okwa-avoidinga risk eya deregistration wateekeddwa okubaawo ekikolebwa okuyamba FDC okusigala nga ekyali FDC. Bayinza ogikuggyako tenoddayo mu registration oba nodda mu mbuga naye nga pate teriiwo. Kati ebintu ebimu ffe bye tutunuulira ne tugamba katugende mu maaso ne process eno eri mu constitution oba ssemateeka ebisigadde tusobole okulaba engeri gye tuharmonizinga ng'abantu. Oyogedde ku membership n'ozijukiza lwaki okurenewinga membership yo ya FDC ng'ekibiina kifuuse kizibu? Lwaki abantu bali mu kukuba nnyenduulu membership yange baganya ogirenewinga baganya tewali gwe baagaana ku renewinga actually ssemateeka yaffe just wentunuulira ssemateeka ebiseera ebimu I think tukola nnyo ebintu okuwa a political face more than any other thing. Kituufu tuli mu politics naye ekyo ekintu era kyajjako mu discussion mu NEC ndowooza ne bakitunuulira nga legally membership ya party eri ku kyalo abawandiika ssemateeka nga olina okugenda okola registration ku kyalo gy'ova. Kati eri gye bagenda okuweereza foomu baziweereze eno wa ku kitebe gye nti munnaffe ku kyalo kyaffe twafunye ba members 30. Kati wamala oweereza eno twafunye ba member 30 pate eryoka eweereze kaadi nga kuliko n'ennamba y'omuntu oyo n'erinnya ly'omuntu biki ebiweereze ku kyalo ekyo tegeye nti munnaffe ba member twafunye ba member 10 mu district A. Ba members 5 mu district B. So that means Mukulu Augustine, if I am in Kampala ngewaffe lw'emiyaga I have to go back ewaffe ku kyalo kati oyinza okuba ssaawa zino si gy'obeera. So oli Kampala, go to that village where you are. Wemba newandiisiza sikujja ku kitebe. Yina nti abantu temumwabi bannyonnyola bweba bamanyi birala. Abantu bakati bamnyonna mu naye kati Mukulu Augustine FDC ebaddemu emigozo bano mingi mu 20 sorry was it 2017 waliwo okulonda 2017 Jano Mugisha muntu alyoka aveemu mu kibiina oba oli awo naye akola ekibiina ekikye ne tubeera n'ensonga kati eziri mu diro. Don't you think nti obutagonjoola nsonga zino kutuuka ku zero kigenda kuleetera FDC ng'ekibiina okusaanawo because kati tulaba ssaawa zino kiringa ekyeyawuddemu banno bakutte ekkubo liri abalala bakutte ekkubo lino waliwo n'abakutte ekkubo eddala. You see FDC nga institution nze nina ate ekirowoozo kirala nnyo nti egenda kuyita mu kino ate efuuka ey'amaanyi kuba abatamanyi ensi zetwesiimisa bye zaayitamu okukuza kye tuyita democracy zaabwe. These countries went through a lot of hardship. Building democracy is not something easy. A young democracy goes through a lot of challenges. And FDC has held the bull by its horns.
esazeewo egende mu maaso n'ekyo. And time will come when FDC will be a school people must study from how democracy operates in political parties. Wabuli omu bamuwe beetu ne bamuwe eddembe okulonda kifo ky'ayagala akikozesa engeri gy'ayagala kasita oba ng'ogoberera ssemateeka. Kati bino ebigenda mu maaso kyenkugamba nti it is an opportunity for FDC also to realign itself. Etegeere nti kati ebintu bino bye bibadde bireeta obuzibu. Tugenda mu kalulu kano, bwe tuva mu kalulu bagenda kuddayo mu mu ntuula ez'enjawulo okulaba nga ekibadde kireese obuzibu kivaawo. So nze ng'omuntu nkirabamu opportunity okuyamba okuzimba FDC ng'ekibiina. Okuyamba eggwanga okutegeera nti democracy si mwangu, but we must go with it. It's a must, but it is not an easy journey to walk. Ekibiina kiyimirirawo ne numbers oba kitambula nga kina numbers oba nga kina abantu abakigoberera n'abakikkiririzaamu. Emivuyo gino oba emigozo bano gino tolowooza nti gigenda kuba costinga abantu bano, because oyogedde wali n'ogamba nti FDC ya losing enamba y'abantu be yali yalina wano mu kibuga Kampala olwa NUP okujja. Don't you think nti bwe mugenda mu maaso bwe muti ng'ekibiina kiringa ekyeyabuluzzaamu kigenda kuba costinga abantu ababadde bakyabakkiririzaamu? Kituufu tusobola okukendezebwako ennamba y'abantu, naye ate ssaawa zino njagala era otegeere politics waffe engeri gy'atambulamu. Tutambulira nnyo ku populism. We do not follow issues affecting actually the communities and understand omuntu nti asobola okutuyamba atya nga ye mukulembeze. We follow populism. When you look at the politics of UK, Labour Party erina membership ya 200,000 people. 200,000 people. The party in Diani, it has about 400,000 members, but it is not the one in power. So, no, it does not matter. The biggest thing you must have members who understand the party, who understand what the party stands for. When we are talking about a party called FDC, there are things that you relate FDC with. Ekimu ku byo kiri nti it's a defiant party. By all standards, sikiwa nti mu ggwanga Uganda waliwo party esinga FDC okusalawo nti leero tugenda mu field tujja gigendamu. So kyekiviiriddeko ne bammemba okubeera defiant ku buli kimu. And that is okay as long as you defy it institutionally and constitutionally. It is okay. Everyone. Never defying okulonda. Did you reach out to them to understand why they are defying? Did you understand the reasons as to why tebetabye mukulonda kuno kwe mwagenda maaso ne muconducting? You see, an election is interest driven. Okay. When someone says I will not be part of the elections, that is also... You don't force them. That is also your right. It is your right not to vote. It is your right not to participate in an electoral process. It's your right. And I don't think someone has said, nze nali saagala kifo ekyo ne bakimpa. Bonna bakanyagamba bakubira simu. No, beba, of course you cannot give gomanyi nti takukkiririzaamu. Beba wabemwa wamwenga simanyi obaani yabawa, the people who believe in you in mu bukulembeze bwa mwenga abantu obuliko. No, sirina ndooza gwe nawa kifo ate tetulina gwe twawa kifo kujjako abantu. You see, election is an election. Okay, that when
our constitution talks about simple majority. Simple majority. So olowooza simple majority kitegeeza if you have 100 people and out of the 100 someone gets +1 above your votes aba wangu. Olowooza kuno okulonda kwe muli mu kutegeeka tekugenda tataaganyizibwa ne kuli kwe mutaagonjoola okubaddewo? Patya sikutegedde. Bali abataalonda last time, do you think they are going to participate? Mu kalulu kana aka national delegation no tebasobola kwetaba mu kuba abalonzi bamanyikiddwa. So don't Ab'ebyalo be baali basobola buli omu ku kyalo yali asobola okwetaba mu kalulu. Kuba woova ku kyalo ne tufuna obukulembeze obw'ebyalo. Kati abo be bakuŋŋaana ne balonda emiruka. Ab'emiruka ne bakuŋŋaana ne balonda abeegombolola. Abeegombolola nabo ne bakuŋŋaana ne balonda zi constituencies. Kati aba constituencies ne bakuŋŋaana nabo ne balonda district. Kati district webeera ne constituency emu. Elections za constituencies ziba za district. Okay. Weewaawo ndoza tukyeyongerayo ne Mighty Drive ebya FDC byetaaga okuweera ddala akadde okusobola okubitegeera obulungi kuba engeri gye mu operatingamu ebuzaabuza. Kakati olwo chairman Birigwa kyagenda okutegeka oba tabamiruka gwategeka owanga 19 ng'ate poliisi yamuklearinze ate nga yatukakasiza kikyalira obukuumi weebuli kagwake keetonye agenda mu yabawadde bifaananyi yebbaluwa. Ebifaananyi bitwalabye ebbaluwa tujja tumanya naye kati ate gwe ebbaluwa oyagala yaki? Anti kati omanyi obuzibu poliisi ezeetuyimiriza mu mikolo egy'enjawulo nga esooka neekuwa impression nti munaye kintu kirungi tugenda maaso tukukuume ne bajja ne bakuyira poliisi awo nekulemesa. So nandisabye Tabameruka ono lwaki asimbiddwako nnyo ekkubo ly'obutabeerawo owanga 19? Nze ndi memba era nze woba ompise Mutabameruka yenna owa FDC mubeeramu. Sinza gaana kubeera mu lukiiko lwa FDC. Kujjako kiri kintu kimu saazino nze ndi mu kalulu ndi kutegeka kalulu. Nze ng'omuntu ayinza obutafuna budde. Ngenda maaso n'oteekateeka kalulu. Nga nnaku z'omwezi 19 si lwakubiri wiiki ejja. Ngenda kuba ndi mu kunominatinga ate ba candidates abalala. Tomanya abamu ku abagenda okuva eri bajja kuba bakomyawo forms. So nze wembeera eri mbeera ate nkyusiza venue eya nomination. So biri webiba bigenda mu maaso nange eno nja kubanga oyina emirimu kubanze nsobola okwaniriza yenna abaakoze eki abazze akakiiko k'ebyokulonda kowe kateekakola oli wanajja ng'avudde eri tetulina buzibu ono naye wajja nominate and we go on. Mu buufu obwo wenjagalira okubuuza ogenze n'oyogera n'ogamba nti mwenga electoral commission ebintu mwabijja mu mawulire mugezezzaako okwogera n'abakulu mu kibiina okujja ensonga mawulire because kati ekibiina kya FDC tulinganga abakiraba nga kitambulira mu mawulire leero bw'otawuli onaayogera sayidi eno n'ono sayidi eno n'ayogera n'ono enkya n'ayogera oli naye n'awakanya ono byayogedde. Awo olabika obadde olaba oba balala simanyi. Bebe nyinyi betulaba ab'ekibiina. Omukulu Jones Kikonyogo ye deputy omwogezi wa kibiina omwogezi w'ekibiina n'ayogera enkya ne tulaba chairman w'ekibiina n'omumyuka we naye nabo ne bavaayo ne boogera kale kwegamba ne tuba nga tufuna sides bbiri side A ne side B side A gamba ki side B gamba ki mu mawulire mwege mukola tojja funa side emu. Of course oba olina balancing a story. Anti kati otugambe FDC eryemu. Anti kati FDC wadde eryemu naye tulina two opinions which are all welcome. Tewali gwogamba nti ono waliwo ata welcoming yamune buli omuntu welcoming ono muti mukyamu oli no you might say yours is wrong mine is right. Tekitegeeza nti as long as temugenze mu kiri kyengambye nti politics is a war
without bloodshed. Era enyenge gy'okaleeseemu awo okutulaga nti lutalo naye kale nawa kibuzaabuzizza enyenge gy'okireeseemu awo okutulaga nti luno lutalo obeera mu lutalo it's politics. It's war. Lwotagenda munamu naye togenda na mundu, togenda na ngumi kulwana, togenda na bisoko, ogenda na bigambo na bwongo, ogenda na bwongo obwo osharing views Ojobile timune Ojobile kino kyenbadde njagala awo sibo tugenda okulabira FDC block nga bwe tulina DP nga twafuna DP block nze sikiraba nze ekyendaba actually kyembagambye nti FDC efunye omukisa okuzimba institution egumidde tibano bonna akaseera ekatuuka ne bakkiriza nti waliwo obuzibu buli wano tugende tubutereeze bonna bagenda kuba bafudde pate y'amaanyi kati ebintu ng'ebigenze mawulire ebintu ng'ebigenze mawulire omwasonga buli agakolagana buli omwa floating era bijja kuvaayo ekireese bino byonna electoral commission kubeera ng'egenda maaso n'okutegeka akalulu temugonjodde ensonga akalulu ako wekanaggwa FDC tebeeranga kaawo nga terina ntalo koge ekibiina mukitambuliza mu ntalo kakati oli wakugamba nti entalo ze zigenda okulemesa entalo ezo nga bwe zigenda maaso tusoke tuzimalewo tuba kitegeeza n'ekibiina olina kukimalawo kuba in 2005 akalulu kenyini akasooka waliwo entalo nga eno abantu banoonya signature okunominatinga Dr. Kanokiza Besigye nga fulaga bearer wa FDC mu kalulu aka 2006 waliwo tiimu endala eyali egenda maaso ng'ekuŋŋaanya signature okunominatinga Mugisha Muntu kati naye era kyenkugambye nti media teyabimanya tebyatambula kati olwaleero bino byagenze mu mawulire which is unfortunate kyova olaba nkugamba nti akaseera ekanaatuuka bonna ne bakola ki buli omu n'arealizing nti wano wabaddewo ensobi wano wabaddewo ensobi kuba nze let me tell you sisobola keera ku makya kuvuma Dr. Kiza Besigye. It can never happen. Mbali mukola ku no sisobola nakeera nkya ku makya mbundi kuvuma nandala I would be insane if I want to build FDC I must look at the institution not the individual because abantu bano bonna babadde ne contribution eri ekibiina ate eri tremendous nze gyesaali I know how much efforts these people have put in building FDC. I can never indulge myself in that discussion. I cannot. Era nze ntunuulira abavubuka bannange betuzze tubeera nabo ng'oli avuma omukulembeze n'amuweebuula. I feel sorry. I don't feel happy. Tuyinza okuba tuli mu different kind of environments. Nze ndi mu managing elections enajja nankumbi, then for you are maybe doing your personal work somewhere, but that does not stop you from understanding the internal mechanisms of the party and how we must respect each other mu bintu bino. We are all striving to see how we overwhelm the dictatorship. Kati buli kyenkola nina kulaba nti kiyamba kwongerako kiba tekiyamba kwongerako lwaki I go on with that. Our colleagues have insulted themselves ku WhatsApp, ku Facebook, ku different social media platforms. Kakati, as you're going on with that insult, bino byonna gye binaggwera, are you ready to apologize? Mbadde njagala okubuuliza nti will there be room for them to sit on one table? Bakanye bakkiriziganye. That is my question. Are you ready to apologize? If you're not ready to apologize, what is your next step?
Kufuluma kibiina. Is it helpful to the struggle? Abamu bajja kweremeza mu ntebe abali mu ntebe abatalina buyinza bajja fuluma. No, tosobola kweremeza mu ntebe. Ekyanjawulo ekiri mu FDC kiri nti abantu be balonda. We don't appoint. The only positions that are appointed are the deputy secretaries. Ng'oli ku lower level. Ganti munayi president. Ng'ona salawo bani ababeere wansi mu deputy levels. Ne substantive babeerawo. Ate era ne president agenda okwa-appointing asooka kwogeramu ne substantive leader. Ganti omanyi nandibadde njaga akwa-appointing omuntu wa secretary for this. Obadde okyogerako ki? Era olwaleero abantu bayinza okunenya power about some of the appointments, but he made them out of the consultation of very many of the people who are serving in those substantive offices. Gwenga Mukulu Augustine katugambe Tuli secretary wa EC FDC. In your opinion, which better way giwandirabye ng'olaba nti zino enjuyi zombi ezikuubagana zisobola okukomawo ne ziresolvinga? No. Is there a better way gye basobola okudda? The only way to come back is leave media and go back to the boardroom. Bave mu mawulire. Leave media, go back to the boardroom. Go talk. Ne bakutunuzaamu kamera ebintu byewaka sigenda kubyogerako ebyo. You see, the moment you look at this camera as a solution to It's a weapon. Okay? It's more disadvantageous than advantageous to problem solving. This camera. Bingi okusinga ebirungi. In problem solving, the camera is not a good weapon. To use. It's actually, it must be the last weapon. Excitement ye batwalayo. Last resort. I can't call that excitement. Okwagala okuba nti buli omu alina yayagala okujja clean. Zenjogedde kiri. I think it is not about that. They have their own reasons. Sometimes they will come and give to the world. But nze ng'omuntu, that's my opinion. So we tuba bakugonjola bino, we just leave the media, go back to the boardroom, call each other and say, okay, I erred here and there. Let's move on. Mukulu Ojobile awo wenyini wenjagala okuwuliza. FDC eno tetandikidde ku retired Colonel Dr. Kiza Besigye, tetandikidde ku SG Nandala Mafabi, tetandikidde ku POA. Waliwo ababaddewo mu kuzimba ekibiina kino okutuuka olwaleero. Mwagezezzaako okuba involvinga in okulaba nti obumulumulu buno obulimu bugonjoolwa. No, party has different organs, and all these organs operate towards building FDC. Chovolaba Elders Committee was formed, and it was formed for purposes of helping to resolve this issue. And they came up with, if I'm to talk verbatim of what Muzei Nawiso said that we have written this report for purposes of not to pinpoint at anybody. We have written this report with a view that we harmonize and build the institution called FDC. And that was the purpose of the report. So it was not to say, you are wrong, you are right. Let us come to the middle point and say, okay, let us work for the party. That was the intention of the Nawiso-led Elders Committee, according to his report. But also that is not a good approach. Bobango nkosezza nongamba ateria nagamba kati olwensonga ntwagala shegende mmaso ebe tubibikeko tutambule tugende mmaso. I think they needed to first resolve. That is why he talked of harmonizing. That let us harmonize instead of pinpointing.
anti kati pinpointing nesigala ng'egenda mu maaso ebyava mu alipoota ne biziimuulwa oba ne biyitwako era nakati resolving that is still a right, because I wanted to respond to whether the other organs have been involved in this. Yes. And it is true that they were involved, and they continue to be involved. At the moment, every other person has their own way of now handling personal, how do I call it? When something affects you, there's a way you personally engage to see how you resolve it. So that for that purpose, you cannot condemn someone for their personal approach. Yeah. So, but at the point of institution called an institution called FDC, there is an approach, and when that institution says A, B, C, D, then you go by that. You see, this issue came back to elections. When the elections started off and another team said we shall not go for elections, there was a call for National Council, which authorized the National Executive Committee to look into the roadmap and look into the guidelines for elections. The same National Council was called. Taba mirukawa ba chairpersons mu ggwanga lyonna. Ne bayitibwa. Era meeting eyo yatuuzibwa ku kitebe naku z'omwezi nga 28 Ogw'omusanvu omwaka 2023. Akakiiko ako kakubirizibwa chairman mwennyini Ambassador Waswabirigwa, and he ruled. He said districts which had gone on with elections, please proceed. Abatasobola liaise with the Electoral Commission and see that you go on with the elections. So, Electoral Commission eyina buyinza ki okuwakanya institutions zino zonna. You see, that is where I told you that Electoral Commission would be ebeera yeetadde omugwa mu bulago okugaana okuteekateeka kuba bali kye bayisizza. Kati gwe ng'omuntu w'ogaana eryo ddembe lyo, naye institution organ eyisizza, and you can't go against that organ. You can't. So Electoral Commission webeera mu mbeera enzibu, tetugenda mu kalulu ate we bagenda mu organ oba welcoming luckily because mwe mugamba ebeera mu buzibu, because you see we would want everyone to participate. Yes. Okay, we would want everyone to participate, that even if you lose honorably, so that you don't say nze banzigalirayo ani sasobola kwetabanga. Ojobile, is it true that ekibiina kya FDC kyazimbibwa ku bantu ssekinnoomu nga bwe baba tebalinaako bifo bya bukulembeze kale balabira ddala nga ekibiina mukitwala mu direction etali ntuufu? Ate ekyo kibi nnyo. You see, kibi nnyo okwogera oba bwe kiri? No, kibi nnyo omuntu okulowooza nti ye yateekeddwa okubeera omukulembeze ekibiina oba institution yonna okugenda mu maaso, kuba kyekisse ne Uganda. The moment Museveni bwe yalowooza nti waaba taliiwo Uganda tesobola kutambula, byebizibu by'emula Uganda bye tulimu. So FDC eze ekyusa obukulembeze. Kyenkugamba nti ffe tugezezzaako nnyo okulaga democracy kyeki mu ggwanga. Ffe obukulembeze tubukyusizza okuviira ddala nga FDC yakajja 2005. First of all, President tulina wakusatu. Twakaweza myaka 2. Kuba 2005 tetunaana kuweza myaka 2, tulina emyaka 18. Ne tulina presidents bameka? Basatu. Wetuweza aba presidents ng'owokusatu ono awakanyiziddwa nnyo tugende mu maaso. Ebyo byonna bibeera mu democracy. You can have abantu basobola okuwakanya kasita bakuwakanya on principle.
it's okay. Ne Trump yali president wa America. Yawakanyizibwa ennyo n'afuga ekisanja kimu. I think I know of just 2 presidents of America abafuze ekisanja kimu. And he was, I think, the 3rd out of the 47 plus. So kitegeeza naye na America yakula edda. Naye bintu byamugendera bulungi. Ndi naye bintu so obeera mu bukulembeze, you have those who will criticize your leadership and those who will like your leadership. Equally, naffe gye tuli, nze ndi mu electoral commission, abantu bajja ne ssente ne baagala ozikuwa. Omuyiseewo. Nogamba some of us are anti that. I can move, walk, but I will not eat your money. So ekyo kibeerawo naye ate wabeerawo abeereyo n'agala ate akikwambaze. Kyova olaba electoral commission yaffe yayita mu kalulu ka 2 nga tewali gwe banenyeza nti yalidde ssente. Naye ng'ate twagenda mu bumyufu ne tugenda mu process eya vetting. Ate vetting process yesinga obuzibu abantu kye batamanyi, because having more than one candidate and begin assessing ono yalina okutuula wali, naawe tuula wali n'otandika okubeera ng'abawa interview and then you do not follow self-interest, kizibu nnyo. But many people came out nga basanyufu, abamu wadde banyiiga naye tewali yanyiiga ng'agamba nti nabawadde ssente zange bampiseewo ne batampisaawo. Sanga ababa wabamu abayisaawo, so wali anti kati oli atayitamu yandibadde yagamba nti oyo bamuyisizaamu because he gave some money. But we set the levels, we set the bar so high for ourselves that you cross this line, you're out. Kakati, this is the electoral commission, and that is the leadership of the party. So, yenna agalo criticizing a leadership, you have the right to do it. There is nobody who is an alpha and an omega in the party called FDC. But the basic is, let us appreciate the efforts of each other. I am as weak as I am, but I can go on the streets and mention the word FDC, kamera nezinkwata, no webulambuli nawulira nti waliwo omwana wa FDC gwe baakutte. Newabeerawo oli nga ye ajja kusolooza ssente, ajja kunoonya akasente. Newabeerawo oyo ye nga bw'oyogedde nga ye asobola okuyamba okunoonya ssente ezigenda okutambuza struggle. Newabeerawo oyo nga ye waayimirira mu mawulire n'ayogera ensi yonna emutenda. Newabeerawo oyo omulala nga ye we mutuula mu ddiiro ne mugamba kati enkya tugenda kukola ki. Mu plannings mulungi. Nga mulungi nnyo. Naye ng'ensi tegenda mulaba. Abeera under closed zone. So ensi weeba tegenda mulaba. Naye nga what you're implementing is his idea. Eyo ye contribution ye. Era yeetaaga ekitiibwa kye. Temugenda kwogera mbu oyo mwamusangawa omulabirawa okoledde ki ekibiina. Such questions are irritating and demeaning. Buli omu yeetaaga munne mu struggle. It hurts okubanga abamu bafiiriddwa ba relatives baabwe, bafiiriddwa businesses zaabwe, they are hopeless. Because they had big businesses and they were clamped down because of the regime. N'ozuukuka n'ogamba mbu abeebamu ne Museveni. Kimuluma. Ayinza obutakusonyiwa bulamu bwe bwonna ng'amanyi bulungi by'ayiseemu ne famire zaabwe ze bayiseemu. Ng'oluusi n'ewaka gy'ava mu kyalo baali bamugambye toyingira byabufuzi. Ye n'akola ki? N'awalaza empaka n'abiyingiramu. N'afuna ebizibu n'adda ku zero nga ne famire yagaana omuyamba.
naye lwaki FDC erina nnyo engombo y'ono moolo oli moolo buli omu moolo mu FDC mulina kamera ze mwateekawo mulina abantu abaidentifyinga who is a moolo and is not a moolo mulina FBI ya FDC etegeera oyiri moolo mulimu n'abantu amannya ge tumanyiiko nga bo be bamanyi oyo moolo oyo yalya oli atubega lwaki ekyo kintu kiremedde mu FDC tekiri mu FDC muka naye mwe kisinga ate mwe kyasibuka si mwe kisibuka ate si mwe kisinga ekizibu kiri kimu FDC is a big brand. It's like Manchester United. Manchester United buli webawandika story ya sports ne batagiteekamu eggulye teritunda kati ne FDC bwe yafuuka mu Uganda nti buli ayogera about political issues walina okubeerawo ka caption aka FDC kayingiremuko kati FDC webeera big brand abantu aba FDC weboogera it catches very fast bagambye kino but they are not the first to say that issue was there in the Democratic Party if you recall very well party ya FDC weyajira the Democratic Party had already issues ebiseera ebyo waliwo Semogerere newabeerawo naye mugenzi newabeerawo ne yali meya wa Kampala Sebana yes they had issues and which were related into this one is state sponsored this one is what so this is not new in the politics of Uganda only that the challenge is tukikozesa mu spirit ki to crush people to help an institution to grow, to demean, or to solve a problem. So, a spirit, jetulina okumanya. Ababikozesa mu spirit ki. Kumalawo omuntu politically. Kugula buganzi. Oba kwetunda eri abantu nti gwali clean. Oba okulaba nti FDC, oba party endala DP, oba UPC, ebeera yeeyongera kulyanyi kuba waliwo abadde aginafuya. That spirit should be understood. Nenga it is true there are some people who operate within nga bakolera NRM. And it is also true that some people within us propagate information in order to benefit their political ambitions. So who identifies these people who are working for the state or for NRM and within you, and why you allow those people to be within you? The speaker of the party? No, the person who speaks about you, someone being a mole, should be in the know of how that person is the other side and Nebozimba akayumbako neboyambalako bulungi oba wali mustruggle kwe gatoyambala ngoye za rais toyina kuba na sente toyina kuba ng'osabiriza not really we wava ensonga ya mmola not really ensonga ya mmola I think it's bigger than that but people need to dig deeper we don't need to give even Museveni mileage ebintu ebimu Museveni yabatega katego funayo omuntu we abeera omu bwati n'atabula but you know nti abantu bana abamu basongako mbu molo nga si molo ne Museveni n'amu identifying nga n'amunoonya and because nange eno temumpadde trust oli n'anoonya mbangira genda n'oli kananga we become a real mole nenga mbyaddala mubyaddala saali ngabo oyogedde some people are false yeah because it's just a relationship between abana abamu abafuuka aba street kids there is the pull and the push factor sometimes you push someone to go where he does not really want n'omusindikiriza n'ogaa kati gwe kizibu gwe kino n'omusindika naga banna siina buzibu kanve maka gulongera olusi yabadde talina na buzibu na muntu yenna n'agenda okulaba nga ndooza tewali amwagala kale n'agamba sina kyakola n'afuluma
Nagenda. And that is what happens also in politics. That we should really weigh the amount of words we speak against our own. As we are speaking, Mayanja is in police. Yeah. Okay? But of late, people have been so much in need of seeing how we can collide with Mayanja. But Mayanja is my friend. Okay? We have gone through a lot. There is no way I am going to forget the hardships You've been and through the with beautiful moments we have had together. And I begin demeaning him in public. No, I know his weaknesses. I know his strength. I know that. But you will not find me on media speak about them. No, I will give him a hand whenever it is due. Okay. But when we look at ourselves and we forget the beautiful moments and also the hard moments we went through together, we lose it. We lose it. And I wouldn't want this generation to follow that trend of politics. Okay. Tunatera okuba nga tuwunzika olwakadde naye magezi ki oba ki kyolaba ekiyinza okutereeza ekibiina kya Forum for Democratic Change kyo subscribinga into okuba nti mutambulira ku kkubo liri bannayuganda bye baali babamanyidde newankubadde ogambye ekibiina ekyo kibaddemu obumulumulu okuva edda nedda naye kati okulaba nti ekibiina kigenda mu maaso. No, nakyogedde dda. Bave mu mawulire. Yes, solution yo kadi. Bave mu mawulire. The moment you continue with the media, there is no solution in media. We shall still zero back to the boardroom and talk. Because nze wemba siri willing kwogera naawe. Naye nga ate oliye munnamawulire. Nze ngendayo nawe n'ogendayo. Then why can't we use maybe the media person to bring us together? Kubanza wemba ngende wa muganda wange ali mabega wa kamera. Asobole okuwuliriza byenjogera ate abiweereze mu bantu. Kati naawe ate gy'olaga. Kitegeeza wakiri tukozesa oli ali mabega wa kamera akole ki atugatte agati munaika kati gwe wangamba bino naye wangamba bino njaga tutegeere kino na kino bikwataganira wa. So somehow we can try to see how to create a balance and see how the party can move on. The party is going to be a stronger party, that I can tell you. This storm is bad for any institution, but it is good for democracy. That tomorrow someone is going to understand that FDC stands for this. Era bano abakulembeze abajja party president, secretary general balina kati kisanja eki eki, and that is FDC. Beyond that, go for other positions. Ng'omaliriza kasabe muleme fuuka nga UPC nga DP bwe bagenda tebadda naye kale obubaka obwonzekana. Nsaba abantu bonna abali ebweru nga bandibadde baagala kufuuka abakulembeze ku mutendera gwa National Executive Committee. Bajje ku kitebe bapiikinge forms oba basindike omuntu ajja abakimire oba oli wala n'omuntu ali ebweru nga oli mu diaspora kuba tulina league zaffe mu UK, Canada, France, ensi nyingi. Muweereze messages oba email basobole okupiikinga nomination forms ate era mu ngeri y'emu otubuulira ani gw'ogenda okuba nga oweereza forms zo asobole okuzitutuusaako oba togenda kubeerawo physically. So ekyo tugenda kikola nga akakiiko k'ebyokulonda okutuusa nga olwokutaano wiiki eno ojja kuba nnaku z'omwezi nga 15 ate era ku Monday n'olwokubiri tulina nominations z'abano NEC positions endala. Kati aba working committee bo bajja tandika lwa ku
Olwokusatu n'Olwokuna ennaku 2. Working committee mwe mulimu party president, mwe mulimu secretary general, mwe mulimu treasurer general, mwe muli owa security, mwe muli owa publicity, mwe muli ow'abakyala, mwe muli n'owabavubuka. Ebifo biringa 15 ebigenda okunominatingibwa ez'ennaku 2. Twabijje mu nnaku ziri endala olw'okuba tumanyi bo bayinza okujja n'ebbugumu. Kati nga twaga tubawe ennaku ezaabwe buli omu asobole okutubuulira ti nze kijja kunkola bulungi nzije ku Lwokusatu oba Olwokuna. Ezo ennaku 2 ebifo 15 kyangwa naye w'obagatta na bano oyinza okufuna abantu abawera 50 mu lunaku n'olemererwa okuba nominatinga. Kati bali bajje ziri ennaku 2, ennaku 2 tuziwe bano abanateekawo embeera. Era ne bali tetubagaana. Gwe jangu mu ngeri gy'olowooza nti ekola ki? Ekuwa obuwagizi. So kiri gye bali. Okay. Tweyanziza. Amawulire agakagwawo omuliro gukutte wali ku Entebbe International Airport era nga bagamba nti ebintu bya bukadde bisaaniziddwawo. Tujja kuba nga tufollowing a story yo, so weekuumire ku pages zaffe Alternative Uganda on Facebook ne Digitalk TV. Tujja kuba nga ate amawulire yo gafuna mu bujjufu. Thank you Mr. Augustine Ojobile okuba nga ozze n'oyogerako naffe. Webale kuba objective, webale ku representinga isi bulungi nnyo. Lilian, thank you so much for working. Rogers, thank you so much. Ano oli mu control room. Agakagwawo amalala munzikirize extraordinary delegates conference. This is to acknowledge receipt of your unreferenced and dated September 11, 20 and Uganda police. Police yakawandika ebbaluwa. Kutaba miruka we for this. Naye police namwe muleke tubuzaabuza naye nga mbadde balabi balungi. Abagaliza olunaku olungi. Ebya FDC tebiggwa malojja. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.